হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো দেখো আজকে আমার লাঞ্চে কী আছে। ভাত, কচু সেদ্ধ, এটা হচ্ছে সব রকম সবজি, আলু, কুমড়ো খসা দিয়ে, পটল খসা, পটল সব দিয়ে একটা ভাজা, আর একটা স্পাইসি চিকেন কারি। তাহলে চলো খাওয়া শুরু করছি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো খাওয়া শুরু করছি।